My dear students of class 12, Assalamu alaikum. I am mahmudul Hasan, your English teacher. Welcome to our class. Our topic today is Unit 10, Lesson 2, name of lesson conflict. So, you can see here a picture. What can you see? This is a water glass. And you also can see that the water is half full with water, filled with water. If we ask someone what can you see in the glass, inside the glass, he will say that the glass is filled with water, half glass. And another person will say that the glass is half filled with air. So, half filled with water, half filled with air. And if we ask some another person, that is the person number 3, he will say that the glass is filled with water, half position, and filled with air, half position. So, this is variation. We can see here 3 persons, 3 ideas. And the number 1 person, number 2 and number 3 persons are giving their ideas in their own choice. So, if some person wants to establish his or her own idea upon another person, so there can come a matter. So, what we can see this matter? This is conflict. So, simply we can define conflict as disagreement. Disagreement. If we analyze the word, agreement is to support someone's idea, and disagreement is opposite word, which means that not to agree with the person in some way or another. So our topic today is conflict. So how conflict arises? Conflict arises when some person wants to establish his own idea to another person to capture power, to hold power in the society. Then arises conflict with individual or social culture. There comes conflict within individual's personality and with group of people. So this is disagreement. So as our topics is related with both questions pattern, so we have to read this text. You have textbooks, I think you all have textbook. If we read the main points of the text, then it will be clear to you all. Conflict can be described as disagreement among groups or individuals characterized by antagonism and hostility. This is usually fueled by the opposition of one party to another in an attempt to reach an objective different from that of the other party. The elements involved in the conflict have varied sets of principles and values, thus allowing a conflict to arise. So conflict can be defined in many ways, but one of the simplest is that it pertains to the opposing ideas and actions of different entities. So we can analyze conflict in 3 types. There are 3 types of conflicts. These are economic conflict, value conflict, and power conflict.
students, I told you about what conflict is. Conflict is disagreement. So you easily can understand what is disagreement. যে আমরা যখন কারো মতামতকে সহমত আকারে পোষণ করতে চাই না, তার মতামতকে গ্রাহ্য করতে চাই না, বা নিজের মতামতটাকে স্থায়ী রূপ দান করতে চাই, সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে আমার পরিবারে, আমার সমাজে, আমার রাষ্ট্রে, যে কোনোভাবেই আমি যদি আমার মতামতকে প্রতিষ্ঠা লাভ করাতে চাই এবং সেক্ষেত্রে অন্য দিক থেকে, বিপরীত দিক থেকে আমার কাছে সেটা সহমত নাও আসতে পারে, কিন্তু আমি সেই অসম্মতিটাকে যদি দমন করার চেষ্টা করি ক্ষমতার দ্বারা, তাহলে সেক্ষেত্রে পারস্পরিকভাবে দুইটি পক্ষের মধ্যে একটা বিবাদমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেই অবস্থাটাকেই বলা হচ্ছে দ্বন্দ্ব। তাহলে দিস ইজ আ সাইকোলজিক্যাল ম্যাটার। সো we can differentiate conflict in three types. Economic conflict. Economic মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, ভ্যালু নীতি নৈতিকতার দ্বন্দ্ব, আর পাওয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাহলে আমাদের সমাজে আমরা পরিষ্কারভাবে আমাদের সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র তথা গোটা বিশ্ব জুড়ে আমরা দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। ইকোনমিক কনফ্লিক্ট। সো অ্যাজ আওয়ার ওয়েলথ ইজ লিমিটেড, আমাদের সম্পদ যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাহলে আমরা এই সীমাবদ্ধ সম্পদ, সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে উন্নতি করতে পারবো। তো একটা রাষ্ট্রের ভিতরে অনেক রাষ্ট্রীয় সম্পদ থাকে, খনিজ সম্পদ থাকে, অনেক বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান উপকরণ থাকে, কিন্তু দেখা যায় যে এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার কিভাবে আমরা করব, এটার মধ্যে আমাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত। এটা অর্থনৈতিক একটা টার্ম, ইকোনমিক টার্ম। ভ্যালু কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে ইন রিলিজিয়াস ভ্যালু উই হ্যাভ টু tolerate others religions, that is in the society we varieties of religious personalities live together. So we want to live together with calm and shared atmosphere. So we must tolerate each other's or one another's view of religion. So when we can't tolerate others' value, social value or religious tolerance, then comes value conflict, and then comes power conflict. This is most important in the circumstance of the continuous world. Power conflict for power, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। In not only in our country but also in all over the world, we can see that the two groups are fighting for establishing power for themselves. The positioning government tries to outlaw the opposition parties of the country. So we can understand easily what is conflict and how many types of conflicts today. Our topic is conflict. So we can get a flowchart. Number 1, how can we define this is a flowchart. You already know what is flowchart and how to write down it. So this is your homework to complete the flowchart. One is given for you and another 5 points you have to write in your textbook. This is homework. You solve the homework and send it in my inbox. This is your homework for tomorrow. So, how can we define conflict? This is disagreement. How conflict happens? How many kinds of conflicts? You can name the name of conflicts. That's all for you, my dear students.
Stay home, be safe.